বেঙ্গল বলতে এখন যেটা আমরা বুঝি সেটা হচ্ছে এসেনশিয়ালি ওয়েস্ট বেঙ্গল, পশ্চিমবঙ্গ। কিন্তু বহু আগে প্রাচীনকালে যদি বাংলার কথা বলি, সেটা আরও অনেক বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে একটা জায়গা ছিল। এবং প্রাচীনকালে বেঙ্গল কথাটা ব্যবহৃত হতো না, তখন বঙ্গ বলা হতো। তারপরে যখন তুর্ক আফগানরা এলো বা পরে মুঘলরা এলো, তখন বাঙ্গাল কথাটা এসে গেল, সুবা বাংলা কথাটা এসে গেল মুঘলদের সময়। যদি ভৌগোলিক দিক থেকে দেখতে হয়, তাহলে এখানে আমরা তিনটে প্রধান নদী দেখতে পাচ্ছি। একটা হচ্ছে ভাগীরথী এবং ভাগীরথীর বিভিন্ন ডিস্ট্রিবিউটরি, অন্যটা হচ্ছে মেঘনা এবং পদ্মা। এই তিনটে রিভার সিস্টেমকে কেন্দ্র করে কিন্তু একটা সিভিলাইজেশন, একটা কালচার, একটা পলিটিক্যাল ইথস গড়ে উঠেছিল সেই প্রাচীনকাল থেকে। বহিরাগত যারা এসেছিলেন, তুর্ক আফগান বা পরে মুঘলরা যারা এসেছিলেন, তাদের যে সমস্ত রেসপন্স আমরা পাই, বিশেষ করে বাবরের একটা রেসপন্স আছে তার বাবর নামাতে। তিনি বলছেন যে বেঙ্গল ইজ এ হেল ক্র্যামড উইথ গুড থিংস। এবং এই হেল কথাটা ব্যবহার করছেন প্রধানত ফ্রম দি পয়েন্ট অফ ভিউ অফ ক্লাইমেট, the humidity, the heat, which the Mughals could not take. But the very fact that it was crammed with good things was an indicator that Bengal would feature very strongly in their entire perspective of governance of their imperialism. Bureaucrats and businessmen consider Eastern Zone as a graveyard. Very unfortunate, but believe me, I've been working here for the last 26 years, and I found it a wonderful place to work. People are good, infrastructure is good, there's plenty of water, there's plenty of power, land is so easy to get, and all those things, you know. Even politicians who are much maligned, they're also very, helpful to businessmen. There's no one who can stop Bengalis from doing business in Bengal. Unfortunately, what happens is Bengalis go to Bengal and they are the best workers, they are the best managers, they are the best, businessmen and everything. But the moment they come into Bengal, somehow they get into this mindset of Gurudev and Satyajit Ray, and probably after that everything will become bad and all that. Believe me, it's not true. It's not true. Let's look at this from a historical context, and if we do so, we remember that the Congress, the National Congress, was founded in India in 1885, and the majority of people who took part were doctors, lawyers, and everyone else, and I dare say most of them were Bengali, in fact, starting from the first Congress president. During the moderate period of the Congress, we had a lot of Bengalis and Parsis working towards it along with other people, and even during the Swadeshi movement that took part during the partition of Bengal, we saw a huge participation of the Bengali intelligentsia in politics. যদি আমরা এন্টায়ার 19th সেঞ্চুরি দেখি, তখন দেখব যে ক্যালকাটা ওয়াজ দ্য সিট অফ পাওয়ার অফ দি ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ইন ইন্ডিয়া। এবং তাতে যেটা দেখা যাচ্ছে যে বেঙ্গলের একটা পলিটিক্যাল প্রিএমিনেন্স হচ্ছে, যে সমস্ত ইম্পর্টেন্ট সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে পলিটিক্যালি, সেগুলো সবই কলকাতা থেকে হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, যেহেতু ট্রেড,
কমার্স এটা আরও ইমপ্রুভ করছে, বেঙ্গল সেই সময়টা কিছুটা বলা যেতে পারে ওপেন আপ করছে, এবং ওপেন আপ করছে টু দ্য রেস্ট অফ ইন্ডিয়া। ইন্ডিপেন্ডেন্স হয়, দেশ ভাগ হয়ে যায়, তখন আমরা এখন যেটাকে বেঙ্গল বলি, ওয়েস্ট বেঙ্গল, ট্রাঙ্কেটেড বেঙ্গল, দ্যাট ওয়াজ হোয়াট উই ওয়ার লেফট উইথ। It did not automatically mean that we were deprived of all our resources, but it did signify certain things. For example, economic দিক থেকে বেঙ্গলের জুট ইন্ডাস্ট্রি was a very important thing. পার্টিশনের ফলে কি হলো, the jute manufacturing units, the jute mills were in West Bengal, but the jute producing areas were in East Pakistan. তাহলে র মেটেরিয়ালটা আসবে কোথা থেকে, ফিনিশ প্রোডাক্টসটা এখানে তৈরি হচ্ছে, র মেটেরিয়ালটা আসবে কোথা থেকে, সেটা তাহলে তাদের ওখান থেকে কিনতে হচ্ছে, এটা একটা প্রধান। দ্বিতীয়ত আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যখনই একটা নতুন এখানে লোকাল সরকার নতুন হলো, কংগ্রেস সরকার এলো, লোকালি যেটা আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের প্রথম দিকে বিধান রায়ের সরকার হলো, খুব চেষ্টা হয়েছিল যে যে মোমেন্টামে আগে চলতো সেই মোমেন্টামটাকে ধরে রাখা, কিন্তু নানান কারণে পলিটিক্যাল ইকোনমিক ফ্যাক্টরস এখানে এসে যায়, দেখা যাচ্ছে যে সেই মোমেন্টামটা ধরে রাখা যায়। হয়তো সেই কারণেই মনে হতেই পারে যে ব্রিটিশরা, অনেকেই হয়তো এইভাবে ভাবেন যে ব্রিটিশরা যখন ছিল তখনই সবচেয়ে ভালো সময়টা ছিল। West Bengal, I think what played the most critical part was the peasant movement. Because West Bengal was primarily an agrarian state, even though we had a very well developed industrial infrastructure here also, but I think what made and broke governance here was the peasantry. And the left had taken them through stages, successive stages of movements where they fought for their rights. You had the Tebhaga movement. The left were with them through the famine of Bengal. And stage by stage, they won the trust of the peasantry. What has happened is that over the years, after independence, since the western part of India and southern part of India has grown much, much faster, and because of the left rule, and because, of course, there's always a cycle, Bengal was at the top when left came to power. So, of course, for some time there were certain corrections which were needed, and while those corrections were going on, the world was progressing at a very fast pace. And we were actually outpaced by western India and southern India. Unfortunately, the left doesn't seem to be learning its lessons too well, so it still hasn't moved away from what they have been saying all this time, that the way ahead is through industrial development or through capitalist development. They refuse to look at ground realities. They refuse to look at, say, a state like West Bengal, where you have little land and more people, and which is a fertile agricultural land.
can you simply think that just setting up a few industries, increasing employment without thinking of the consequences is going to solve problems? And in any case, when you set up an industry over here, say if the Tata plant had come up in Singapore, how many people would have lost their livelihoods and how many people would have gained? And more importantly, what would be the difference in the quality of livelihoods? People thought that all they would do is carry a red flag and shout some slogans, then eat muri and cha and be happy. You can't be happy with muri and cha. Sometime you'll find that you need something more. When this happened, it basically started depressing people. And even those who were good enough and who could have contributed in the upliftment of the society or Bengal business in general, they also thought that why should I get into this rut? Why don't I just get out? Go to the Delhi or Bombay or somewhere and where I get a better environment to work. And they go, of course, they go and succeed. Because they don't succeed because of Delhi or Bombay or Pune or Chennai. They succeed because they have it in them. They have it in them to succeed. এখন পরিস্থিতিটা দাঁড়াচ্ছে যে সবার মনে হচ্ছে যে বিজনেস চলে যাচ্ছে। আমাদের এখানকার ব্রাইট মাইন্ডস, ইয়াং মাইন্ডস তারা চলে যাচ্ছে। অর্থাৎ ওই ব্রিটিশদের সময় যে একটা ড্রেন অফ ওয়েলথ এইটা একটা বলা হতো, সেটা যেন রিভিজিট করছে, ইটস রিভিজিটিং বেঙ্গল। হোয়াট উড বি দ্য ওয়ে আউট? We have to do something to change perception about money being dirty, profit is a dirty word, or poverty is virtue. You know, things like that. We will have to actually start talking the language that the world talks. টিচিং প্রফেশনে আমরা যারা রয়েছি, আমরা যদি একটু ইন্ট্রোস্পেক্টিভলি নিজেদের দিকে ভাবি যে আমরা আমাদের মেথডস অফ পেডাগজি বা দ্য টুলস অফ এডুকেশন, এইগুলো যদি একটু রিভ্যাম্প করা যায়, একটু অন্যরকম করা যায়, যদি স্কোপ অফ এ পার্টিকুলার ডিসিপ্লিন সেটাকে যদি আরেকটু রিয়েলিস্টিক করা যায়, ইট ক্যান অ্যাক্ট অ্যাজ এ কাইন্ড অফ অ্যাসেট to the entire development of your character and whatever you want to do. I have a suspicion that there is a lot of gunpowder in the cake. It's waiting for a spark. I don't know from where that is going to come from. Probably from you.